Olá, buenos dias. Oi, estou acá com Rosalía, Lara, Christian. Eu creio que Cris, pero não ha aparecido acá para mim. Está bueno. Hoy nosotros vamos a hablar, es un reto, español e inglés. Vamos a hablar de planificación de viaje, parte 1. Se es posible, hablamos la próxima semana, el parte 2. Si quieres o no, vamos a discutir esto, ¿sí? Entonces, es una inversión que vamos a hablar en español o inglés. Tú vas a elegir qué quieres, qué es mejor para usted. Yo creo que es muy bueno para trabajarmos nuestra cabeza, como vamos a hablar en un momento en español. Para nosotros es difícil hablar en español e inglés también al mesmo tiempo, às vezes, ¿no? Para Cristian, que es boliviano, yo creo que es un poquito más fácil, pero es un reto también, ¿no? Es esto, yo soy Bruna, yo vivo en Brasilia, yo soy casada, yo tengo 2 hijos, a mí me gusta mucho viajar, pero yo necesito un poquito de planificación. ¿Qué más? Me gusta bailar también, me gusta aprender los idiomas, esas cosas, hacer amigos como acá en Talk and Talk, es posible siempre conocer nuevas personas. Muchas gracias por esto. Es esto, Rosalía, ¿puedes presentarte? Sí, por supuesto. Yo soy Rosalía, tengo 56 años, vivo en Joinville, Santa Catarina. Ah, yo soy casada, tengo 2 hijos. Me gusta mucho participar de estas charlas porque podemos intentar poner nuestro cerebro para pensar en 2 idiomas. Esto es muy bueno. Gracias, Rosalía. Lara, ¿puede presentarte, por favor? Sí, soy Lara, tengo 15 años, soy deportista de hockey y estudiante de química. Hablo inglés, francés y estoy aprendiendo español e italiano. Estoy soltero y quiero seguir así. Um, I live with my parents and my sisters and with our 3 cats. I'm currently planning to go to a TI high school, university, and that's it. So nice. Thank you, Lara. Welcome, Chris. How long time no see you? Hello. I have problem with my computer. Sorry. No Hello, problem. everybody. Can you introduce yourself, Hello. please? Yes. Maybe Uh, in Spanish, maybe in English. Do you show? are the both? Or both, of course. Okay, my name is Cristiane. I live in Praia Grande. I'm married. I have a daughter and 3 cats. I'm a Portuguese teacher, and I think it's the most important to say. All right. Thank you. Thank you. And you, Christian, por favor, apresente-se. Mhm. Okay, hello everyone. My name is Christian Jimenez. I am from Bolivia and I'm currently living here in Brazil, Curitiba, Paraná. So I decided to join again to this group because it's important for me to create that change of mind from the Spanish to an English. So I'm here because I want to train that. Y también para ver si puedo ayudar un poco con su aprendizaje de español. Gracias, Christian. Es muy importante para nosotros que tenga un nativo aquí con nosotros, ¿no? Muy bueno. Gracias por tu presencia aquí, de todas.
todos ustedes. Entonces vamos a empezar. Cris, yo creo que Rosalía ha hablado con usted como este reto. Nosotros hablamos en español, hablamos en inglés, tú vas a elegir que quieres. Yo creo que es muy importante cuando va a hacer la mistura de los dos, porque si estás hablando en español y tienes que cambiar para el inglés, a veces es complicado. Para mí es muy complicado, ¿no? Yo tengo que pensar, yo quiero hablar esto, pero tengo que pensar en portugués, después en inglés, estoy hablando en español. Entonces, es terrible, para mí, mi cabeza es terrible, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo haces la investigación para encontrar las mejores ofertas de vuelos? Entonces, às vezes yo uso el Google, às vezes yo no sé si he hablado para usted, todo mundo puede ver las cuestiones, las preguntas. No, no puedo ver No, porque llegué después, ¿no? Entonces creo que, yo voy a compartir por de favor. nuevo para usted. Vea, vamos a hablar de planificación de viaje. Parte uno, pero si quieres podemos hablar la parte 2 también. Yo creo que es muy bueno cuando nosotros partimos, compartilhamos las experiencias, ¿no? Es esto. Entonces, para mí, yo siempre hago una investigación en Google, yo miro las compañías de viaje, a mí me gusta muchísimo, voy cercando de los precios, de esas cosas todas. Pero cuando yo voy a viajar con mi familia, para que não saia tão caro, yo prefiero comprar el vuelo separado del hotel. Yo creo que es mejor, es más interesante para mí. Siempre me quedo la investigación, hago una investigación en site de colar, una cosa así, pero para hacer la comparación, yo creo que es muy importante. Es esto. Después voy el site, el sitio de la compañía aérea para hacer la compra. Es esto que yo hago. Eh, para tú, Rosalia, how do you do the programação de how do you do how do you share how do you share the the fly? Yeah. I don't have a specific place to go, but always I have something in Google Flight. I love this app because they give me some notification when they have a better flight. Then I put there my date that I want to travel and how much day that I want to stay there. Then they one have a better flight, they give me some notification. Then I use another tool like Decolar, Latam, and Mejores Destinos, porque yo pienso que es bueno tener varios porque tú puedes elegir mejor. A veces cuando tenemos tiempo es bueno mas às vezes não é possível. Então, agora estou tentando encontrar os hotéis, porque eu já hizo a compra de mis vuelos, pero tenho que encontrar os melhores hotéis, porque eu não me gusta comprar todo junto, porque como vou quedar allá mucho tiempo, como 15 días, entonces si comprar todo junto se queda muy caro. Entonces me gusta hacer por mi cuenta. Pienso que esto puede ser más ventajoso. Sometimes it's not easier, but I'm trying because it put me so nervous
I'm a little afraid to go there and don't have a hotel, don't have something like this. Then I need to choose the word that I want to go, the local. Then sometimes it's not easy, but I love this time because you you spend some time to show this space that you want to stay, that you want to visit. I love this time, but I don't have a certain app. Or I have two, four, I don't know, some of them. That is not only that I put there my dates, my time that I want to stay. Then they give me some notification that I try to choose the better. So nice, Rosalia. Thank you for your experience. And you, Lara, do you do this investigation? Do you do the something like this, or only your parents? Well, my parents plan the most of our travels, so I'm not really into it, but I really like to plan dreaming travels. Like, oh, if I go to Italy right now, so I like to plan. Busco acesso a horários e melhores preços em um app de viagem, o Flight Header 24. It's a really good app, and I think that's it. I normally share the prices, the study. That's it. Tá mutado. Sorry. Thank you. So nice. In the past, I use a lot the Maximilian, but now it's impossible. No, 1 to 3 millions, it's impossible. It's terrible. But I have not the prejudice with the, how do you say prejudice with the company. So nice. Thank you, God. And for you, Christian. ¿Cómo haces la investigación para encontrar? ¿Usted ha viajado estos días para para tu país? Entonces, ¿cómo has hecho la investigación? Well, I normally do it on my own because I prefer to do it because, as you already said, it's cheaper. So the last trip that I did with my wife was we traveled to Bolivia. And the first thing that I normally do is use the apps for traveling, like trip.com, Google Flights, the Colar, and Melhores Destinos. Uh, so when I see or when I check the different promotion or discounts, I normally go to the official page of the airline and I compare because there are sometimes that the app show like it's a promotion, but it's not like this. You go to the page, official page of the airline, and you can see that the price could be even lower than they are offering in the other apps. Another thing that I do is I ask my wife's uncle because he sell flight tickets. So he buy first of all miles, and then he can find some lower prices by buying miles. I don't know how to do that, so normally or sometimes he helps me. But I prefer to plan my trips on my own. The last trip that we did with my wife, I did all on my own. I rented the car, I bought the tickets, I booked the hotel and all of that stuff because it's cheaper if you do it by yourself. Y eso, un poquito de lo que hago cuando quiero viajar. Gracias. And you, Cris, ¿cómo Bueno, haces? debo decir que soy un poco perezosa y quien empieza haciendo las investigaciones, las búsquedas es mi marido.
casi siempre, usa siempre, bueno, internet en general, pero como dijeron ustedes, Decolar, ¿no? Despegar.com o otras que no me acuerdo de los nombres exactamente, pero usa las búsquedas de internet. Y después casi siempre entramos también en las compañías aéreas para ver si no hay un mejor precio directamente con la compañía aérea. A veces sí, a veces no. Entonces lo hacemos así. Y para los hoteles casi siempre Booking. eh, y a veces vamos de sorpresa y buscamos en el camino, pero también siempre con Booking, sí, lo hicimos un montón de veces, de buscar en el aeropuerto o cuando viajamos en auto durante el viaje, ¿no? Pero siempre con Booking, eso sí, para los hoteles siempre con Booking. Y eso, creo que casi siempre lo hace él y yo después me sumo y lo ayudo un poquito. Pero mi marido no hace casi nada también. Es como tuyo. Tú, tú, tú que no vas a hacer nada, ¿no? Exactamente. Tu marido Sí. haces todo. Sí, mi ¿Qué marido tal? sí. Porque le gusta mucho la tecnología, tiene más paciencia de estar en la computadora. Entonces, como después que estamos juntos, soy más perezosa porque sé que lo hace Tiene él. alguien que sí, 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 es verdad. exactamente, Es sí. mejor. A mí me gustaría muchísimo hacer que él hiciese esto para mí también. Pero Pero está tienes que bien. hacer tú. Sí, pero a mí me gusta muchísimo también. Ah, When I search something like this, I learn a lot, no? Because if you do the road map, I need to know more about the specific place. So I think it's more interesting. This museum is very interesting because they uhum. talk about this. So I love to do this search. That's why It's, I plan all uhum. the travel, maybe like this. It's interesting because these kinds of research about the city or the places to visit, it's my part. I do that, but the player, o voo, el vuelo, todo eso hace mi marido. So it's like I like to do some things like the place, the city, because my husband is more how can I say, he likes to know the places when he is in the place. But for me, it's important to know about the place before the traveling. All So this right. part is mine. It's so nice. And the question too for you, do you use the app, something like this to plan your travel? For example, you said you like to know about the place, if the flight, the hotel, for example. Do you use a specific app or no? No, actually, I don't know apps to do that. I know that there are apps, but I don't know how to look for the apps. So I use Google always. All right. And you, Christian, utilizas aplicaciones o no? Sí, como dije hace un momento, utilizo aplicaciones tanto aquí en el país donde estamos, en Brasil, o incluso aplicaciones de aerolíneas en otros países. También me gusta buscar ofertas de vuelos, aerolíneas de bajo costo. A veces también tuvimos que viajar en bus en el exterior, que es un poco mucho más barato. I remember the last time when we went to New York with my wife, we had to take a bus from New York to Washington. So it was kind of an adventure because I didn't know how to get the bus because it was not in like bus station. It was just in a place in one road, and we have to stay there and wait for the bus arrive that place, and then get the bus. So it was our first experience going by bus in the United States. Um, and
And obviously, I bought the tickets with an application, an app. So nice. Thank you. And you, Rosália, utiliza aplicações móveis para planificar suas viagens? Yeah, I like to know the place that I will stay when I have the hotel. For example, I use the maps, Google Maps, to know the place when you are going, then to see more or less the roads, the city or the neighbor where you are staying. Then I use that. Then for rent car, that I don't have a specific app, some like this. When I travel with my daughter, my family, or my sister, that we always rent a car. Then we need to search for this. But my my brother-in-law likes so much to do that. Then I left for them. Then for him, uh, I don't use a specific app. Only to know the place where you are going, your state. All right. And you, Lara, you Um, or your parents, you decide. um, you use a Fly Trader 24. A gente tá na segunda, né? Oui? Yes. Es una excelente aplicación. Tiene mucha información, avisos de turbulencia. And you can also watch your travel during you're in the plane because it doesn't use Wi-Fi. It's really good. I really like this app. And I also do my research on Google in the yes, in the official site. That's it. So nice. And how do you prefer to stay in the hotel, hostel, Airbnb? And que fatores toma em conta ao elegir alojamento que vas a quedar quando tu Um, viaje? Depende del lugar, pero suele ser más o menos lo mismo. Nos gustan los alojamientos que tengo dos baños, ya que somos cinco. Preferiblemente cerca de la playa o cerca del centro y siempre tiene comida gratis. Um, it's not very there's not very things that we wanted really hard. We just want a place with in the min two beds for my parents and for us. But I really appreciate having my own bed. um, and that's it. Normally, we just walk through the center to the beach. So nice. I agree with you. I love it when I stay at this close for this center, or for, of course, the beach. I love this. And but I love it to stay at the hotel because I love breakfast, a big breakfast. Oh my gosh, I love this too much. The desayuno for me, oh, so nice. Um, when I go at the hotel, probably I will search if it offer it for me the breakfast. The I look the bathroom. I don't know why. I think when I see the bathroom, oh, it's a good hotel. It's so nice. I have never stay at the hostel. I think it's complicated when you have a family, no, and go travel with a family. It's complicated for me. And for you, Chris, que factores tomas em conta para elegir alojamento que vas quedar? Es interesante lo que dijiste de hostel, porque antes sí, yo me quedaba en hostel, pero después que me casé y tengo hija, ya es más difícil para nosotros, ¿no? A veces hay hostels
habitación separada, ¿no? De matrimonio. Ahí sí es posible, pero es más complicado, es interesante. Para mí es importante el precio, seguramente, pero también las dos cosas muy importantes para mí es la seguridad, que sea un lugar seguro, un barrio seguro y el hotel me parezca seguro, el alojamiento, ¿no? En general y la limpieza. Para mí son los dos factores. Después, no es importante para mí, por ejemplo, que tenga lujo porque no voy a estar en el hotel. Entonces, para mí puede ser muy sencillo, no me importa. Hoy en día una cosa que me gusta cuando es posible es que haya cocina, porque creo que es una manera, un modo de ahorrar muchísimo cuando se Sí, puede verdad. tener una cocina. Siempre digo a mi marido, no es que vamos a usar todo el tiempo, porque seguramente de día estamos en la calle, entonces vamos a comer en la calle, pero para volver por la noche ya podemos, ¿no? Cocinar algo y ya es un poco más económico. Entonces, entre el desayuno, por ejemplo, y la cocina, yo prefiero siempre la cocina. Entonces, por ahí, cuando busco los precios, es algo que tengo en cuenta, como, este tiene desayuno, pero no tiene cocina, este tiene cocina, entonces prefiero comprar yo y hacer el desayuno, pero puedo también hacer la cena y seguramente va a ser más económico. Así que para mí es eso, limpio, bueno, el precio limpio, seguro y tengo la preferencia por lugares con cocina. Okay, but maybe it's possible. It's better if you take a Airbnb. No, because it's difficult in the hotel. You have the kitchen. No, I Yes, yes, don't it's remember true. specific. Maybe it's possible microwave. It's only no. You have a Yes. over fogão. I forget the name. Uh, Um, I think it's common to have this bed and breakfast, and sometimes they have a kitchen that the guests can share. In hotel, it's difficult to have a kitchen, it's true. Maybe, as you said, a freezer, geladeira, I don't remember how to say this in English, but or microwave, maybe, but it's difficult. So, but it's difficult to stay for us. It's difficult to stay in a hotel. It's more bed or breakfast or a little apartment. yeah. Mhm. When you have family, maybe it's cheaper. It's No, cheaper. Mhm. that's it. Yes. I agree with Mhm. you. And you, Rosalia, tell me about this. It's off. Your mic is off. Your microphone is off. Creo que está intentando abrir y no Oui, puede. déjame ver. Déjame Agora ver. Ahí. sim, sim. Estou em celular, muy difícil. Com a Vivo Cris, me gusta quando temos um lugar para hacer as coisas, especialmente quando chegamos à tarde, estamos cansados, então se queda más barato, más económico, pero cuando estoy viajando solo con mi marido, entonces preferimos quedar en un hotel que tenga desayuno, que me gusta muchísimo, siempre veo si tiene desayuno y también que sea limpio. No me importa si lujo, no me importa tanto, pero tengo que ver la cama, si está buena, está limpia, un baño para nosotros, entonces está todo bien. Sometimes I prefer to stay in the hotel, but sometimes I'm searching for Airbnb because you are all the day outside of the home, but the house. Then when you back, you want to eat something. Then if you are in a hotel, you don't have nothing to eat. Then if you are in a house or an apartment, you can do something. Then I think it's
it's like you stay at home when you are in Airbnb or in a hotel that where have a kitchen. Then a kitchen. Then I think it's like to stay at home. Then I prefer to stay there. Right. So nice, Rosalia. Thank you. And you, Christian, what do you prefer? To stay at home or at a hotel, hosting? Maybe it's possible you and your wife stay at a hostel, maybe, but I don't know if you like to do this. Well, actually, I have never been in an Airbnb. The last year that we did, we went to Bolivia, so we were in our houses. But the last year that we did to the United States, we needed to go to the hotel or Airbnb or different accommodation because we stayed in my friend's house. Then I contacted one Adventist church in New York and I asked them for accommodation and they told me that they didn't have any problem with that. And then when we went to Washington, I had some friends there, so they accommodated us. So until now, we didn't need to 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 rent a hotel or to book a hotel or Airbnb. But I think that for me, an Airbnb would be good. And some principal point that I would consider to book an Airbnb or hotel would be the location of the place because obviously safety is important. The price, obviously, and the reviews, because in Airbnb app we can check the reviews that other people already did for that specific place or that specific host, right? And that's it. Yeah, I agree with you. It's very important when you search something, the reviews. I understand you, and I do the same. I think it's very important. And como decides tu destinos de viaje? ¿Te basas en recomendación, investigaciones o algo más? Entonces, yo me quedo, cuando voy a decidir, es así, o voy a casa de alguna familia, por ejemplo, o voy, o entonces es es un destino que me gustaría mucho. Por ejemplo, si voy ao Chile, entonces voy a decir si quiero me quedar en Santiago o otra ciudad cerca, alguna cosa así, que es un poquito más en conta, que voy a orar también, si la viaje, por ejemplo, a mí me gustaría mucho conocer Bariloche, pero a mí me gustaría, no Bariloche, me gustaría conhecer la nieve. Entonces, yo voy, donde voy es mejor, es más barato para conocer, porque voy con toda mi familia, ¿no? Entonces, yo decidí que iría ao Chile por esto, porque me quería conocer la nieve, entonces me quedé ao Chile. Pero Bariloche es carísimo, ¿no? Entonces, es esto, costo o ojo de la cara también. Yo creo que tiene esa expresión también, ¿no, Cristian? El ojo de la cara. Sí, cuesta un ojo de la cara. Ojo de la cara es esto. ¿Qué más? Te voy a... Es esto. Hoy es posible, si te quieres viajar, puede hacer una búsqueda que, pelo precio también, ¿no? Los días que tienes disponible, entonces se va así. Pero yo nunca he hecho una cosa así. No, yo creo que es muy distante ainda para mí. Yo prefiero eh, decidir que quiero, junto con mi marido, dónde quiero ir, queremos ir, entonces vamos a elegir eh, el mes de viaje, alguna cosa así, y vamos a buscar o vuelo más interesante para nosotros, una cosa así. Y para usted, Lara, ¿cómo decide tus destinos de viaje? Tengo un tablero de Pinterest, solo con los lugares a los que quiero ir. Luego agrego las estancias, vuelos, precios. Muchas de ellas me llevaron tiempo hacer,
pero al menos están planificadas. I also have a page on Notion where is the all the information like archive with Italy, where are the points that where I'm going to make to go. For example, in the phone, in London, where all the places One Direction have been, and I could be there too. Yes, great. And you, Chris, how do you decide your destination? Para los destinos de viaje, yo tengo una lista muy grande en mi cabeza, así que no tengo que buscar muchos consejos, ¿no? Porque son tantos lugares que me falta el dinero para ir, pero ya sé dónde quiero ir. Pero después, por ejemplo, cuando decido el lugar, el destino, ahí sí me gusta escuchar consejos de gente que ya fue, dónde visitar. Busco en internet también como los mejores lugares para visitar en tal lugar, ¿no? En este lugar. Me gusta más cuando conozco a alguien que ya ha hecho el mismo viaje porque creo, o que vive en el lugar. Cuando tenemos la suerte de conocer a alguien que vive en el lugar, es perfecto porque esta persona sabe decirte también lugares que no son tan populares, tan turísticos y a veces son muy, muy lindos para visitar. Entonces, como el destino ya lo tengo, ¿no? Como decía, tengo una lista muy grande y voy intentando de a poquito hacerla, pero después, ¿qué hacer en cada destino? Sí me gusta tener consejos. Pero a viajados, yo ahora tengo tiempo, tengo plata, por Ujú. exemplo, eu não tenho um destino específico porque o que quero está muito caro, vamos supor. Ah, elegido algum destino assim, agora tenho que viajar agora porque tenho plata, porque estou de vacaciones, alguma coisa assim ou não? Sí, sí, es cierto, tienes razón. Ya me pasó como de querer hacer un pequeño viaje y no saber para dónde. Por ejemplo, ahora en carnaval teníamos pensado, si viajamos, hacemos algo, pero ¿para dónde? Porque hay que ser un lugar cerca, porque no tenemos mucho dinero, entonces hay que ser cerca. La playa no, porque seguramente va a estar muy, muy, muy llena y ya vivimos en la playa, entonces como para ir en la playa en un periodo muy, con mucha gente, no, no es lo que queremos. En este caso, sí, por ahí empezamos a buscar como destinos cerca de São Paulo, donde viajar, qué conocer. Así una vez fuimos a un lugar que creo que se llama Petar, que descubrimos por internet y fue una descubierta increíble. Después fuimos 3 veces más porque es increíble y fue por internet, fue como buscando de este modo, como lugares para visitar en 4 días que no esté tan lejos de São Paulo, ¿no? Ahí sí, sí, es verdad, ya hicimos eso. Muito interessante, graças. E você, Rosália? Rosalia? Para mí siempre, cuando yo, como ha dicho Chris, yo tengo una lista grande en mi cabeza que yo quiero visitar, pero ah, entonces no procuro un consejo dónde ir, solo después de tener con los vuelos o qué hacer. Entonces yo hago una búsqueda, cómo hacer o qué hacer en este lugar. Porque me gusta también cuando alguien ya está allá, ya sabe o qué hacer, entonces cuando conversamos podemos tener ¿cómo puedo decir? Podemos tener o qué hacer, un camino en nuestra cabeza, dónde ir, o qué hacer, cuántos días se quedar acá, cuántos días se quedar allá. Entonces, me gusta conversar con alguien que ya ha hecho. O entonces, cuando estamos viajando en grupo, dos casais, siempre estamos en dos casais, entonces es más sencillo porque entonces parece que sea todo más tranquilo, me gusta cuando estamos viajando juntos, pero cuando vamos solos, como soy yo y mi marido, me gusta tantísimo también porque podemos hacer todo lo que queremos sin pensar en nosotros, las otras personas, solo
o qué queremos hacer. Me gusta algunos consejos para saber dónde ir o qué hacer. But sometimes me gusta hacer toda sola. Ahora, en este momento, estoy esperando para Cris me pasar todos los caminos que ha hecho para que yo pueda elegir algunos para hacer también. Yo creo que tienes que llevarme junto porque así te puedo guiar. Es mejor. Sí. Verdade. Já estou de acordo. Muy bueno. Christian, how do you decide your destination, your travel? Bueno, al igual que ustedes, yo tengo muchos lugares en mi cabeza, pero ahí tenemos dos problemas. El primero, que es a veces el dinero, ir a lugares que queremos conocer, por ejemplo, Europa, Norteamérica, no es barato. Y otro problema es que mi esposa ahora trabaja, entonces tengo que estar ligado al tiempo de vacaciones que le dan a ella. Anteriormente ella no estaba trabajando. Bueno, es bueno que trabaje, solo que con cuestión de vacaciones un poquito nos atrapa a ese tiempo. Yo consigo trabajar online, trabajo remoto, trabajo de casa, entonces inclusive yo podría irme a un país y continuar trabajando de allá sin necesitar de sacar vacaciones. Yo solo necesito internet y mi computadora. Y el otro problema es que por ser boliviano, el pasaporte boliviano es muy débil comparado con el brasilero, por ejemplo. Ustedes como brasileños pueden ir a muchos países de Europa sin necesitar una visa. En caso, yo como boliviano necesito sacar visa para ir a España, Francia. Eu não Y sabia. sí, entonces, bueno, me causa mucha rabia porque, por ejemplo, mi suegra Sério? vive en España. Tengo una suegra, mi suegra vive en España, ella ya es residente allá. Para ir a visitarla tengo que tramitar una visa que cuesta 100 euros, si no me equivoco. Y lo peor es que el tiempo de la visa es solamente por el viaje. Entonces, yo Sim. volviendo, si quiero ir otra vez, tengo que tramitar el viaje. Entonces esas cosas me desaniman y yo creo que lo que voy a tener que hacer es esperar 5 años. Ya estoy en mi tercer año de trabajo aquí en Brasil y intentar nacionalizarme brasilero para tener el pasaporte y viajar con más facilidad a Europa. Entonces, esas cosas. Después, actualmente tengo la visa americana. Por eso actualmente nuestro principal destino es los Estados Unidos, porque hay muchas atracciones allá. Y aquí en Sudamérica sé que hay lindos lugares, hermosos lugares. Brasil inclusive es muy grande, tiene muchos lugares, playas. Pero no sé por qué nuestra mentalidad es siempre salir de Sudamérica, ir un poquito más allá, pero soy consciente que en Sudamérica tenemos muchos lugares bonitos para conocer: Argentina, Chile, Brasil, que es enorme, Uruguay, Bolivia inclusive tiene el Salar de Uyuni, que yo no conozco. Siendo boliviano, el Salar de Uyuni no lo conozco, pero es un punto turístico de mucha gente viene de lejos para conocer. Yo no conozco, entonces es un poco de mi experiencia. Y como como el Brasil, ustedes de Bolivia puede adentrar el país de la América do Sul tranquilos, sin visa también o no? Porque Brasil sí, Sí, en la mayoría de los países sí, no necesitamos visa ni permisos. Después, cuando vamos un poco más arriba a Centroamérica, me imagino que sí, necesitamos ahí algún tipo de permisos. Pero los países vecinos, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, creo no que no. necesito. Es bueno, Con el documento boliviano puedo ingresar. basta. Es bueno, ¿no? Cierto. Yo voy para las 7. Yo creo que sí es, pero porque 5 yo creo que todos contestado, ¿no? Si compra paquete o no, porque todos prefieren comprar el vuelo y el hotel separadamente, ¿no? Como aseguras tu seguridade e delas tu pertencias quando viajas? Então, para você, Lara, que haces? Que tu padres haces? Que pensas? Estás hablando pouco, eu creio. Sorry. My parents, they look for the reviews to know what people think about the place,
We also search about if there's some problems in the town, if there's some problems in the hotel. We research a lot, like really, really, really hard to make the best travel at all. And I think that knowing the basic Brazilian things, like never walk with the cell phone in the hand, never leave the bag open or behind your back, and this stuff we are already knowing. Right. So nice. Thank you. And you, Rosalia? About security. Yeah. Yeah, depending of the place, yeah, I feel so secure. I don't know why, because the last travel that you had done, it was so, I feel so secure because I don't know, because the hotel, because the place that you stay. But I try and don't go to the street with my cell phone in the hand. Trying to hide the money, don't share it, or the other people don't see. I don't know. Use more other kind of cash to use for use. A little thing. Don't care all the money, and try to stay in the places where there are more people. It's not to stay more alone or something like this. Um, I've never think so much about the danger, because if you are in the place where there are more people, I think it's it's safe. I don't know. I never think so much about the security dangerous. I try and don't stay in this place, because depend of the place, the people don't go in this place, because there's some dangers there. Then you try to avoid to go there. Yeah. All right. Thank you. And you, Chris, do you pay for travel insecurity? No, if it's an obligation, yes, of course, but usually no. Um, for me, it's important to ask for someone. When I arrive in a place, I like to ask, I don't know, in a supermarket or in the hotel, if it's a hotel, about the security of the place, if it's safe, for example, to walk in the evening, no, or I don't know. About the money, if I travel in Brazil, I prefer to have the credit card, so I don't need to have the money. Oi, All hi, right. hi, I'm here. Yeah. Yes, Oh, go ahead. because it's tudo parado acá. Okay, so, and if I need to travel to another country, so I need to have to keep money. I like to have a hiding pocket to keep the money and the documents. In the hotel, I like to ask about a safe box to keep the money or the documents that I don't want to walk with. But I don't know. I think I don't think a lot about the security. Sometimes I'm a little crazy about it, a little, how can I say, muy despreocupada. A veces con todo eso porque estoy tan contenta que me olvido. Mi marido es más preocupado que yo, yo diría. Pero eso, Es muy bueno cuando tiene una persona para nos ayudar, ¿no? Entonces, sí. especialmente cuando es esas partes de seguridad, es esto. Entonces, desde esto tenemos que encerrar. Yo voy a compartir con usted. Deixa eu ver. Es posible sugerir, clique cosa. Es eso. Estão todos invitados a participar da próxima imersão de inglês. Se quieres, vamos falar de
tiempo libre, esas cosas, es muy bueno. A mí me gusta muchísimo hablar de esto, ¿no? Es eso, gracias por la presencia, Cris, Rosalia. Gracias por tu presencia, Cristian, también. Lara se fue. Es esto. Un beso.